بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. كل عام وأنتم بخير وتقبل الله الطاعات. اليوم إن شاء الله راح نبلش محاضرة البلفس، تتكلم عن اللمبر فيرتيبرا والساكرال فيرتيبرا واليورينري بلادر وهاي الأشياء. نبلش باللامبر فيرتيبرا. تيبيكال لامبر فيرتيبرا فيها السباين زي ما انتم شايفين وايد، وفيها اللامينا mammillary process superior articular process and facet، الاكسسوري process transverse process، البيديكال البادي الفيرتيبرال foramen triangle جاية. هاي posterior view vertebral canal superior articular process جاية، وهاي superior articular facet زي ما انتم شايفين. superior articular process جاية تقريبا concave medially على superior articular facet، بينما inferior articular process جاية convex laterally. هي convex laterally زي ما حكينا انها جاية convex laterally وهاي concave medially. هاي spine process transverse process accessory process mammillary process جاية behind the ridge of the superior articular process. accessory process جاية behind the root of the transverse process. هاي vertebral body. inferior articular process superior articular process superior articular process. General features of the typical lumbar vertebra. typical lumbar vertebra من L1 ل L4، والatypical lumbar اللي هي ال L5. large body which increases in size gradually from the first to the fourth. كل ما نزلت لتحت راح تكبر حجم. a wide triangular vertebral foramen. a thin long and tapering transverse process. أيها thin long and tapering. هاي wide triangular vertebral foramen. accessory process behind the root of the transverse process. superior articular process curved with the superior articular facet concave medially. The inferior articular process is curved with the inferior articular facet convex laterally. The distance between two superior articular processes is wider than the inferior. هي wider تقريبا between the two superior articular processes wider than the two inferior. mammillary process on posterior edge of superior articular process. The spine is broad and quadrilateral رباعية. هاي الفيفث lumbar vertebra اللي هي atypical. هاي spine تبعتها، وهاي اللامينا mammillary process superior articular process and facet inferior articular process. هاي transverse process زي ما انتم شايفين هنا وايد جاية وعلى طول البيديكلز كاملة. وهاي البادي وهاي الvertebral foramen. Transverse processes are thick, strong, and are attached to the whole sides of the pedicle. Smaller size of its spine. Distance between two superior articular processes nearly equal to the inferior articular process. تقريبا متساويات، مش زي ال 1 to 4 lumbar vertebra. Lateral view. هاي الvertebral body، هاي intervertebral disc يعتبر ligament. transverse process spinous process inferior articular process. وهاي inferior vertebral notch، هاي superior vertebral notch، هاي intervertebral foramen. ligaments عندك أول إشي anterior longitudinal ligament، intervertebral disc، posterior longitudinal ligament. عندك كمان بين السباينس بروسيس في إشي اسمه interspinous ligament، وفي supraspinous ligament على tips of the spinous process، وفي الليجامنتوم فلافum على طول اللامينا between the lamina. intervertebral disc between the bodies. anterior longitudinal ligament in front of the bodies. posterior on the back of the bodies inside the vertebral canal. interspinous between the spinous. supraspinous on the tips of the spinous. ligamentum flavum between the laminae.
ندخل على الساكرم. الساكرم هي triangular bone متكونة عن طريق اتحاد 5 sacral vertebrae. 5 sacral vertebrae. It has an apex which is directed downward and base directed upward. في إشي اسمه اللامبو ساكرال أنجل اللي هو الاتحاد ما بين الفقرة الأولى من الساكرال مع الفقرة الخامسة من اللمبر، بيجي هنا في اللامبو ساكرال أنجل. superior articular process. الألا of sacrum جناح الساكرم. البرومونتري anterior sacral foramen و anterior sacral والريدجز اللي هم اللي بيحددوا مكان الاتحاد ما بين الفقرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة. 4 ribs and 4 anterior sacral foramen على كل جانب right and left. هذول العضلات اللي موجودات على الساكرم الإلياكس والبايريفورمس بياخذوا origin، بينما الكوكسيجيوس insertion. Base of the sacrum, it's formed by the first sacral piece. The anterior border of its body forms the promontory of the sacrum. The expanded sides of the base, called ala of the sacrum, اللي هو الجناح, gives origin to iliacus muscle. هي الala يجي origin على iliacus. The body articulates with the 5th lumbar vertebra. This articulation forms the lumbosacral angle. The body articulated with the 5th lumbar vertebra اللي هو عند lumbosacral angle زي ما حكينا. والsuperior articular process of the first piece articulated inferior articular process over the 5th lumbar vertebra form the lumbosacral angle. Anterior ventral or pelvic surface هذا بيكون smooth زي ما انتم شايفين smooth and concave and relatively smooth surface. It presents ridges which mark the lines of fusion of the sacral vertebral bodies. Present 4 anterior ventral sacral foramina on each side, right and left, that gives exit for the ventral run of the upper 4 sacral nerves to form sacral plexus. The middle 3 pieces give origin to the piriformis muscle. The coccygeus muscle inserted into the lower part of the anterior surface. هذول المسلز تبعت lower limb. Posterior surface of the sacrum زي ما انتم شايفين كمان هاي جاية convex ومش smooth، جاية rough. Sacral canal فيها sacral hiatus. Sacral canal هي last canal of the vertebra body. Lateral sacral crest متكونة من transverse process, fusion of the transverse process. Median sacral crest, fusion of the spines. Intermediate sacral crest اللي هم articular process. هاي posterior sacral foramina نفس anterior on each side. Posterior dorsal surface. This is a convex rough. 4 posterior dorsal sacral foramina on each side. نفس الشيء. Median sacral crests are produced by fusion of spines. Intermediate sacral crest on the medial side of the posterior sacral foramina are produced by fusion of the articular process. Lateral sacral crest on the lateral side of the posterior sacral foramina are produced by fusion of the transverse process. Sacral canal is the lower part of the vertebral canal. The canal ends by an opening called the sacral hiatus. Contents of the sacral canal: coda equina اللي هي roots and trunks of the sacral and coccygeal nerves. هي الكودا equina. والفايلم تيرميناله هي extension of the pyometer. طبعا في عندك 3 طبقات حول العمود الفقري اللي هم الدورا والاركنويد والبايومتر. البايومتر اللي هي الداخلية. الاكستنشن تبعها هو الفايلم تيرمينالي to the tip of the coccyx. Dora and arachnoid matter extending to the second sacral vertebra. Extending Dora هي الدورة and arachnoid matter extending to the second sacral vertebra. بينما الفايلم تيرمينالي تكمل the tip of the coccyx.
internal vertebral plexus of veins والepidural fat اللي هي surrounding all these structures. epidural fat هيها surrounding the structures. هاي الفينوس plexus وهاي الفايلم terminali هاي الكودا equina هاي الاركنود ماتر هاي الدورا ماتر والepidural fat surround all the structure. هاي العضلات المتصلة على الساكرم erector spinae اللي هي powerful groups of muscle متكونة من 3 muscles from the median and lateral crest causes low back pain. والmultifidus origin powerful muscles on the side of the spinous between the median and lateral مش from the median هي between the median and lateral crest stabilizing of the vertebral joints. وين الإركتور سباينس والمالتيفيديوس؟ أي واحدة إركتور وأي واحدة مالتيفيديوس. زي ما احنا شايفين هان إنه هاي 3 عضلات والأوريجين تبعها من الميديال لللاترال. شو هي يعني هاي هي الإركتور سباينس مصل وهاي المالتيفيديوس مصل. Difference between male and female sacrum. الميل sacrum long and narrow الفيميل short and wide. الميل curved بيكون أما هذا straight upper half but its lower half is curved. The articular surface of the ilium articulates with 2.5 piece of the sacrum. Articular surface of the ilium articulates 2 piece of sacrum in female. Articular surface on the base of the sacrum equal half the base. بينما articular surface on the base of the sacrum equal third of the base. أضل احفظهم حفظ يعني ما بيهم فهم. Sagittal section in female pelvis. Sagittal section يعني sagittal plane اللي هي تقسم الجسم لرايت and left والmedian plane اللي هي تقسم to equal right and left. فالsagittal section اللي هي جاية من نص قاسمة الجسم من نص. فزي ما انتم شايفين البلادر عند اليورينري بلادر عند الفيميل جاية بين السيمفيس بيوبيك and the uterus بينما في الميل جاية بين البيوبيك سيمفيسس أو سيمفيس بيوبيك and the rectum. الركتم هو ال continuation of the sigmoidal canal at S3 عند الساكرال vertebra رقم 3 بيكمل من السيجمويدال colon rectum and 1 inch below and in front the tip of the coccyx. Anal canal about 4 centimeter long. الانال canal اللي هي بعد الركتم جاي. Sagittal section in male pelvis. هي بلادر. longitudinal muscle. هاي longitudinal section تمام. The sphincter of anal canal. فيها longitudinal muscle والبيبوريكتالس أو الفيتور إناي اللي هي الإناي هي اختصار الأنس. هذول العضلات اللي بيساعدوا على التغوط وهذا الشيء. الانوريكتال رينج اللي هي جاي بين اللونجيتودينال ماسل والبيبوريكتالس. إذا صار لها هاي surgical importance division of this ring produce rectal incontinence. الريكتال incontinence اللي هو يسبب اللي هو surgical division of the ring produce rectal incontinence اللي هي rectal incontinence اللي بيسبب يعني مثلا expectual defecation يعني بيخليك تتغوط بدون ما انت تحس لانه بيكون الامعاء بتكون حركتها غير متحكم فيها بسبب انه صار division of this ring او the anorectal ring. عندك كمان internal sphincter anal sphincter و external anal sphincter. الinternal مغطية upper 2/3 of the anal canal بينما الاكسترنال مغطيتها كاملة. الاكسترنال متكون من 3 طبقات subcutaneous اللي هي الموست superficial بعدين superficial بعدين deep.
sphincter of the anal canal, internal and external. Internal surrounds the upper 2/3 زي ما قلت. Circular smooth، بما انه smooth يعني involuntary muscle. Involuntary muscle. External surround the whole length of the anal canal, serrated muscle, voluntary, supplied by inferior rectal nerve. The parts of the external anal: subcutaneous part under the skin, superficial part above the subcutaneous, والdeep part above the superficial part. المقصود ب above يعني مش انه بالطبقات بتكون فوقها، لا يعني انه هان مثلا زي هيك superficial above the subcutaneous والdeep above بالهاي تبعهم يعني. Position of the urinary bladder: المale between the symphysis pubis and rectum, الفيمale between the symphysis pubis and uterus and vagina. هي urinary bladder في المale between the symphysis pubis and the rectum، بينما في الفيميل between the symphysis pubis and the uterus and vagina. Surface and angles: إلها 4 surface and 4 angles. السيرفس عندها superior surface, left inferior lateral surface and right inferior lateral surface and the posterior surface. والانجل الابكس اللي هي الانتيريور انجل متصلة مع الامبلايكس عن طريق اليوركس او اللي هو اسمه كمان الميديان امبلايكال ليجمنت. وعندها البوستيريور لاترال او superior lateral angles اللي هم بيستقبلوا اليوريترز. وعندها النك اللي هي inferior angle اللي هي بتودي على البروستاتس وعلى اليوريثرا. Position during childhood: it's an abdominal organ because the pelvis is narrow. عند البلوغ it lies in the pelvic cavity. When the bladder is distended لما مثلا تطلع فوق أو تتملى بالبول, rise up above the upper border of the symphysis pubis and become behind the anterior abdominal wall, liable to rupture in accident when it's full. بطل في إشي يحميها، خلاص طلعت من فوق السيمفيسيس بيوبس اللي كان يحميها، فإذا صار أكسيدنت لا سمح الله بيسوي لها تدمير، بيفجرها. الشيب تبع it has 4 surfaces زي ما حكينا: superior, posterior and right and left inferior lateral. 4 angles. The apex is directed anteriorly and lies behind the upper border of the symphysis pubis. It continues with the umbilicus by one median umbilical ligament. The neck, the inferior angle, it is pierced by internal urethral orifice. The posterior superior angle receives the ureters. هي الميل يوريثرا. الميل يوريثرا طبعا عبارة عن 3 parts: البروستاتيك يوريثرا 3 سنتيمتر، الممبرينس يوريثرا 2 سنتيمتر، والسنجي يوريثرا أو البينايل يوريثرا 15 سنتيمتر، يعني تقريبا طولها من 18 ل 20 سنتيمتر. بينما في الفيميل يوريثرا بس 4 سنتيمتر وبارت واحد 1 بارت، يعني مش 3. الأورفس فيها internal and external في الميل وفي الفيميل. وفي الميل فيها internal sphincter and external sphincter. هاي difference between male and female urethra. الميل urethra اللونج حوالي من 18 ل 20، بينما في الفيميل 4. 3 part prostatic membranous and penile and 1 part begins from internal urethral orifice in the urinary bladder، وهي نفس الاشي كمان. الends external urethral orifice، وهي external urethral orifice but هاي at the tip of the glass penis high into the vestibule. It's surrounded by internal sphincter external sphincter. Internal sphincter at the bladder neck بتكون involuntary to prevent reflux of the semen into the urinary bladder. سامحون على الإزعاج بس عارفين عيد والناس كلها رايحة جاي. المهم الانترنال sphincter to prevent reflux of the semen into the urinary bladder وتكون involuntary. عند الميل اليوريثرا تبعتهم بتكون لشيئين
passage for urine and semen، بينما في female passage for the urine only. السيمن بيجي عن طريق ال ejaculatory duct to the urethra. فالinternal sphincter هاي prevent reflux of the semen into the urinary bladder. The external sphincter surrounding the membranous part هاي voluntary، هاي اللي تقدر تتحكم بيها انك تمنع البول من انه يطلع. هاي تكون عند الاطفال لسه تكون involuntary كمان عند الاطفال، بس لما يكبر شوي فوق تقريبا 6 سنوات بتصير voluntary. It's surrounded by the internal urethral sphincter only في female voluntary. وهيك نكون خلصنا، ويعطيكم ألف عافية وموفقين إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.